మన దగ్గర i5 8th జనరేషన్ డెల్ ల్యాప్టాప్ ఉంది. ఇది లేట్ డిస్ప్లే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది. చూద్దాం మనం దీన్ని. మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఒక వీడియోలో 5th జనరేషన్ ల్యాప్టాప్స్ వరకు కూడా ఈ ఎంఈ రీజియన్ ఫెయిల్యూర్ అయితే ఏం చేయాలి, ఆ ఎంఈ ఫెయిల్ అయినప్పుడు వచ్చిన సిమ్టమ్స్ ఏంటి అనేది చూసాం. ఇప్పుడు కొత్తగా మనం 8th జనరేషన్ బోర్డులో ఈ ఎంఈ క్లీనింగ్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. దీని ఇష్యూ ఏంటో ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. సో మోర్ దాన్ ఒక 1 minute పట్టింది మనకి డిస్ప్లే రావడానికి. ఇది యాక్చువల్గా బయోస్ ఇష్యూ ఉంది. మనం బయోస్ రీప్రోగ్రామ్ చేసాము, తర్వాత ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం బయోస్ వేరే బయోస్ వేసినా కూడా ఈ ప్రాబ్లం రిజాల్వ్ కాకపోవచ్చు. ఇది మనం డెల్ సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసి వేసిన బయోస్. ఈ లేట్ డిస్ప్లే ప్రాబ్లం రిజాల్వ్ అవ్వాలి అంటే దీనికి మనం ఎంఈని క్లీన్ చేయాలి. సో అది ఎలా చేయాలి, ఎటువంటి టూల్స్ ఉపయోగించుకోవాలి, డేటాబేస్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి, ఇలా రెస్పిరేటరీ ప్యాక్లు ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, ఈ విషయాలన్నీ ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ఆ ఫైల్ని బ్యాకప్ తీసుకుందాం. మనం ఏదైతే లేట్ డిస్ప్లే వస్తుందో ఇష్యూ ఉన్న ఫైల్ రీడ్. సేవ్ చేసుకొని లేట్ డిస్ప్లే అని టైటిల్ పెట్టేసుకోండి. నేమ్ డెస్క్టాప్ మీద సేవ్ చేసుకోండి. డెస్క్టాప్ మీద రాలాలి. సో ఇక్కడ మనకి లేట్ డిస్ప్లే వస్తుంది. ఏమన్నా i5 8th జనరేషన్ ల్యాప్టాప్ 1 minute తర్వాత డిస్ప్లే వచ్చింది. దాని యొక్క బ్యాకప్ మనం తీసి పెట్టుకున్నాం. దీనికి 6th జనరేషన్ తర్వాత అంతా కూడా ఏ విధంగా ఈ ఎంఈ క్లీన్ చేసుకోవాలి అనేది మనం ఇక్కడ చూడబోతున్నాం. మొట్టమొదట మనకు కావాల్సింది ఒక ఎంఈ అనలైజర్ టూల్. దీన్ని మీరు ఎక్కడి నుంచైనా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. థర్డ్ పార్టీ సైట్స్ చాలా ఉంటాయి. సో మన ప్రాబ్లం ఉన్న బిన్ ఫైల్ని ఇందులోకి డ్రాగ్ చేద్దాం. ఆ ఫైల్ని ఇది అనాలిసిస్ చేసింది. ఈ అనాలిసిస్లో ఏం చెప్పింది అంటే ఇది మనకి వెర్షన్ 11.8553510 ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది కన్జ్యూమర్ ఎల్పి సిరీస్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫ్లాష్ ఇమేజ్ టూలు ఏదో చెప్పింది. ఈ 3 మనకు కావాలి. ఫ్లాష్ ఇమేజ్ టూలు ఒకటి కావాలి మనకి. అలాగే రెస్పిరేటరీ ప్యాక్ కావాలి. 11.8553510 రెస్పిరేటరీ ప్యాక్ మనకు కావాలి. సో ఫస్ట్ మనం ఈ రెస్పిరేటరీ ప్యాక్ని ఎలా తీసుకొద్దాం. ఫార్మేటెడ్ రెసిపీ మనం ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకున్నాం. 11.855 ఈ సిరీస్తో ఎన్ని ఫైల్స్ వచ్చినాయో మనం హైలైట్ చేస్తున్నాం. ఇవన్నీ కూడా 11.8553510 అనే ఇది చూడండి. ఇందులో సిఓఆర్ అంటే కార్పొరేట్ ప్యాక్ మనకు అవసరం లేదు. మనకు కావాల్సింది కన్జ్యూమర్ ప్యాక్. కన్జ్యూమర్లో కూడా ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఇది ఎల్పిసి అన్నాడు. సో మనకు కావాల్సింది ఎల్పిసి. ఈ రెండింటిలో ఫస్ట్ వన్ చూస్ చేసుకోండి. దీన్ని మనం కాపీ చేసి పెట్టుకుందాం.
ఇదే కదా, ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది. రైట్. ఇంకా ఏం కావాలి మనకంటే ఫ్లాష్ ఇమేజ్ టూల్ కావాలి. ఇక్కడ టూల్స్ 11 సిరీస్ అంతా ఇక్కడ వచ్చింది. ఇదైనా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఫ్లాష్ ఇమేజ్ టూల్లోకి వెళ్ళి FIT టూల్ని మనం లాంచ్ చేద్దాం. ఏం జరుగుతుందో చూడండి. సో మన దగ్గర రెడీగా ఉంది ఏంటంటే ఇది ఇష్యూ ఉన్న ఫైల్, దీంతో మనం మాడిఫై చేయాలనుకుంటున్నాము. ఫైల్ ఓపెన్ డెస్క్టాప్లో మనకి అప్లోడ్ చేయాల్సింది లేట్ డిస్ప్లే అని వచ్చింది ఫైల్. ఇక్కడ ఇంటెల్ ఎంఈ రీజియన్ దగ్గర క్లిక్ చేసింది, బ్రౌజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది మన రెస్పిరేటరీ బ్యాగ్. బిల్డ్ ఇమేజ్ అయింది. సో ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇందాక మన ఫ్లాష్ ఇమేజ్ టూల్ ఓపెన్ చేద్దాం. ఇక్కడ చూడండి ఏం జరిగిందో. కొత్తగా ఒక ఫైల్స్ క్రియేట్ అని, అందులో అవుట్ ఇమేజ్ అని ఒక బిన్ ఫైల్ మనకి క్రియేట్ అయింది. ఇది సో మనకు కావాల్సింది న్యూ ఎంఈ క్లీన్ ఫైల్. ఇది ఈ అవుట్ ఇమేజ్ అనేది, ఇది ఓల్డ్ ఇష్యూ ఉంది. మనం దీని ఎంఈని క్లీన్ చేసిన ఇమేజ్, దీన్ని ఇప్పుడు రైట్ చేద్దాం మన చిప్లో. నేను ఇమేజ్ టూల్ ఇంకోటి వాడాను ఇందాక మనం డౌన్లోడ్ చేసింది కాక, లోపల ఇంకోటి కూడా వర్కౌట్ అయింది. రీడింగ్ అవసరం లేదు, యాక్చువల్గా మనం డైరెక్ట్గా కూడా రైట్ చేసుకోవచ్చు. సేవ్ అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ సేవ్ చేస్తున్నాను. అవుట్ ఇమేజ్ అంతే. 8 సెకండ్స్ కల్లా డిస్ప్లే వచ్చింది. ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయింది. అది ఆల్ట్ F టైప్ చేయండి. రైట్. ఒకసారి మళ్ళీ స్విచ్తో ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ ఆన్ చేయండి, తెలిసిపోతుంది. మళ్ళీ ఆన్ చేయి. రైట్ అయిపోయింది. ఓకే, డన్.